That means that we need to step up our action from our side, and today around the table there was a strong political support to do so. Oui, je veux être très claire là-dessus. Les États membres ont clairement donné le signal pour que nous entamions cette synchronisation. Il y a des aspects techniques effectivement à revérifier et à approfondir sur notamment les aspects de sécurité du réseau. Mais bien évidemment, nous sommes là pour aider nos alliés ukrainiens et donc nous voulons arriver à cette synchronisation. Nous sommes juste en train de travailler à le faire de la manière la plus sûre possible. Peut-être peut-on prendre une question en ligne. Yuri Sheiko. On ne vous entend pas. Bon, je crois qu'il y a un petit problème technique. On reviendra vers vous un peu plus tard peut-être. Je vous en prie. Allez-y. Good evening. Lorenzo Consoli, Asca News, Italy. I would like to ask about the discussion concerning the price, the electricity price, and this issue of the marginal price for gas. Is it true that the initial opposition by the Commission and some member states to review the whole structure of the market and to decouple the price of gas from the price of energy and to have a real price that reflects the price of renewable, for instance, is now easier? Is that a reflection that the Commission is developing? Is the Commission more available to review this structure of the market? Thanks. Well, there is still very clear support to current market design among several member states who do see that our common electricity market has served Europe well, ensuring the electricity demand is met at all times. But it also incentivizes the investments in renewable energy. So, as you know, we tasked ACER, the regulator, to conduct a study how we can address unwanted volatility, and this study will soon be at our disposal so that we can address this issue. Well, we are analysing potential short and longer-term measures in the context of the upcoming energy communication that we are presenting next week. And yes, our priority is and will be to maintain the benefits of current framework, market integration, competition and incentives for renewable deployment, and at the same time help retail consumers to directly benefit from the greening of our energy system. Thank you. Le principe, ce n'est pas de remettre en cause le marché de l'énergie. Mais il y a indéniablement une question de volatilité des prix qui doit être traitée et donc les travaux se poursuivent évidemment en lien avec la Commission. Isabelle Smets pour Contexte, une question en français. Madame la ministre, vous avez évoqué la possibilité de mettre en place des mécanismes volontaires de réduction de la consommation. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer à quel type de mécanisme vous pensez? D'autre part, la Belgique a proposé de geler, plafonner les prix du gaz au niveau européen. Est-ce que ça a été discuté? Est-ce qu'il y a un support pour ce type de mesure? Et est-ce que vous avez évoqué la possibilité d'une obligation de stockage au niveau européen?
Alors, sur la question de la maîtrise de la consommation, c'est un travail qui doit bien évidemment être fait au sein de chaque État membre. On est déjà en réflexion sur ce sujet-là, puisque ça fait partie des mesures que nous pouvons mettre en œuvre à moyen et long terme pour lutter justement contre notre dépendance à la Russie et à d'autres pays. Donc, pour améliorer la résilience européenne, nous avons besoin de travailler sur des énergies bas carbone, le développement des énergies bas carbone, les renouvelables notamment, pour ne plus dépendre du gaz, mais bien évidemment, nous devons aussi maîtriser notre consommation. Donc, il y a des mesures qui sont déjà prises aujourd'hui, qui sont des mesures, par exemple, d'efficacité énergétique dans les bâtiments, de décarbonation de notre industrie, mais il y a aussi des messages à envoyer, que ce soit là dans le court terme vis-à-vis des consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers ou des entreprises, pour faire ce travail d'essayer d'économiser de l'énergie. Donc ça va être évidemment fait au niveau de chaque État membre. Ensuite, quand vous parlez de la question des prix du gaz, là c'est un sujet sur lequel je laisserai Kadri répondre. Et votre troisième, c'était sur les obligations de stockage, oui. Oui, alors vous le savez, il y a des réglementations différentes selon les pays membres. Il y a des États membres qui ont déjà une réglementation là-dessus. Nous voyons que cette nécessité de réglementer le stockage est en train de se faire de plus en plus criante au regard de la crise que nous subissons. Donc il a été question en tout cas là déjà, dans le temps court, de remplir les stockages, d'avoir une solidarité entre nous, puisque tout le monde, comme le disait Kadri, n'a pas les mêmes capacités de stockage, mais aussi, je crois que nous devons avoir une réflexion pour essayer d'harmoniser un petit peu notre réglementation sur les stockages. Mais pour l'instant, c'est vraiment en cours de réflexion. Well, if I can add on this, indeed, several member states have already put in place a legislation that introduces obligation to fill storage before the heating season starts. And as I was mentioning in my introductory remarks, several ministers announced that they will plan to introduce a similar obligation and they will propose a national legislation on that. Of course, we have to be prepared for next heating season, and one of the necessary preconditions is that our storage will be filled and that we will not start the next season in the same way as we started this season. Now, the question about gas prices. As you know, LNG is globally traded commodity. We have to find alternative distributors that help us to replace the lost volumes from Russia. Already in past months, we saw lower volumes from East than previous years. We have to be prepared for even that this trend will continue. And that means that, that those LNG traders who will have a possibility to route their cargoes to Asia, where its demand is significantly higher than expected, will expect that, that the price is competitive. So in this regard, well, our market power will be our demand for LNG is not as big as the same demand from Asia, and our share on the LNG global LNG market is not in such a level that we will dictate the price. But of course, we are discussing how to minimize the impact to our retail consumers and how to help our industry at this moment where the extreme price volatility might be one of the scenarios. Thank you. Peut-être peut-on essayer de redonner la parole à Yuri si la connexion fonctionne.
Do you hear me now? Yes. Yes, oh, great. So I have two questions on the issue of the synchronization of Ukrainian grid with the continental grid of Europe. First one, can you maybe comment on the performance of Ukraine during this isolated mode, because it was a test how Ukraine can balance, and Ukraine was balancing the system not only in isolated mode but also in the condition of war. So could you comment how was the performance? And the second question, you said that there was a support among ministers that for the emergency synchronization of Ukrainian grid with the continental grid of Europe. So can you give us maybe some timing, when can we expect this? And also, could you explain a little bit more, what does this emergency connection mean? Thank you very much. Yes, thank you for the question. Indeed, this isolation mode, the test, was long planned. This was one of the necessary preconditions to proceed with Ukrainian and Moldovan grid synchronization with European grid. And in this regard, they informed their Russian counterparts months ahead, and it was agreed with Russian grid operator. They started isolation mode test at the night of 24th of February, and they successfully passed all the necessary steps until the last one, that was supposed to be the reconnection to the Russian grid. But this was decided yesterday, that they will not finalize this test mode with reconnection, because then they would have been dependent on the Russian side. Now, what are the technical steps that we still need to help them with emergency synchronization? Well, our ENTSO-E indicated in the beginning of this year several technical works that were necessary to avoid disturbance in EU grid at theoretical level. Now we know that under the war circumstances we can't ask Ukrainians who are fighting to keep the lights on and to repair the distribution grids that were destroyed during the military activities to do these works in the upcoming weeks. So we have to map what are the risks for our grid, for our grid in the respect that in worst case scenario might also put into the risk our grid stability. I had a meeting with ENTSO-E this morning. They do believe that technically the emergency synchronization is possible, because this doesn't mean that there will be trade. This just means that we will help them to keep their synchronous area and avoid possible risk of blackouts. Right now, when they are continuing at the isolation mode, this is very difficult even for neighbouring countries to provide them any kind of help to keep their synchronous area operational. This is only on their current this during the isolation mode is responsibility of Ukrainians. And again, I have to mention that Moldova is together with Ukraine at isolation mode right now. So on timing, this is not a matter of hours. It is more like days, might be several weeks. Thank you.
Bonjour, Damien Génicaud d'Agence Europe. Une petite question technique pour être sûr d'avoir bien compris. Par rapport à la synchronisation, il n'y aura donc pas de vote des États membres là-dessus. This will be decided by the organization who takes care of our EU creed, and this organization is ENTSO-E. So our electricity transmission system operators organization, who has members, who has also member organizations who are not coming from EU, but for example, there are 38 members. So I will not start naming them one by one. Thank you. Si je peux ajouter un mot là-dessus, c'est évidemment une question technique. Donc on a besoin que les réseaux se mettent d'accord entre eux pour pouvoir réussir à faire cette connexion. Mais la volonté politique est claire. Il faut qu'on puisse aider l'Ukraine, il faut qu'on prenne la mesure des risques, et c'est ce qui est en train d'être regardé. Mais nous devons faire la balance entre les risques, mais aussi le besoin de l'Ukraine de se connecter pour éviter un blackout qui pourrait lui aussi avoir des conséquences très lourdes. Donc c'est tout ce travail que sont en train de faire nos gestionnaires de réseau. On va peut-être prendre une dernière question en ligne de Monica. Hi, good evening. This is Monica with the New York Times. Thanks for taking my question. I have a question on the strategic oil reserves. So, Commissioner, you said that ministers today expressed their readiness to release some of the oil reserves when the appropriate moment comes. Could you elaborate a little bit more on that? When would that appropriate moment be? Thank you. Well, indeed. Compared to our situation and our dependency on gas, on area of oil, we do have a robust system of strategic oil reserves in place. So member states do have at least 90 days oil stock. And this is the same for all the International Energy Agency member states. In this regard, according to our legislation, we can release this strategic stock partially, or we can release it when there is disruption of supply. This has happened in the history 3 times. So Gulf War, Hurricane Catherine, and Libya War. So clear disruptions. Now we do have war in Ukraine. Well, there are major pipelines coming through the Ukraine, so we have to be every hour ready for this release. And on top of that, many member states already announced that they are already sending support, sending some of their oil that is on top of 90 days obligation to Ukraine to support them. So tomorrow we will have IEA port meeting where we will coordinate our action with other IEA members who are not European countries. Pendant le Conseil, beaucoup d'États membres se sont exprimés pour dire qu'ils étaient disposés à libérer une partie des stocks en cas de besoin. Donc dire qu'ils sont prêts à le faire en cas de besoin, que ce soit en termes d'approvisionnement ou que ce soit en cas de trop forte perturbation des marchés. Donc voilà où on en est là-dessus, sachant qu'après, au bord de l'Agence internationale de l'énergie, ce seront les États qui s'exprimeront chacun en leur nom. Parfait. Eh bien, nous allons finir ici cette conférence de presse. Merci beaucoup de l'avoir suivie. Merci à tous. You know what happened? I promised the colleague Emmanuel that I would be at the informal